Transmite en su canal de frecuencia modulada estereofónica multiplex La Voz Radio, desde New Haven, Connecticut, al mundo. Buenas tardes. Good afternoon. My name is Caprice Taylor Méndez. Es un placer estar aquí con Juntos Podemos. Here we are with Together We Can, where we celebrate co-creators of a kinder and more just world. Es un placer en tener hoy a una de las fundadoras de un producto para la piel, con ingredientes frescos de la Amazona. Y aquí celebramos en Juntos Podemos, co-creadores de un mundo más justo y más gentil, y que, ¿cómo decir?, inteligencia, creatividad y sabiduría para crear estos productos que se llaman Amazon SkinFood, comida para la piel de la Amazonia. Y bienvenida, Rose. Welcome, Rose. What a pleasure to have you here. One of the co-founders of Amazonian SkinFood. And so our show, for those who are listening, thank you for tuning in. And as always, it's bilingual. So please do not turn that dial when you hear Spanish. Y también nos pueden seguir en vivo por Facebook, La Voz Hispana de Connecticut. You can find us on Facebook to see the video at La Voz Hispana de Connecticut. And I have to say, you're going to want to see this video. We just saw some live footage from the Amazon. And so can you share with us a little bit about what we were just seeing, the video clip, para los quienes pueden ingresarse a la página de Facebook? Hoy tenemos unos videos que definitivamente lo van a querer ver, especialmente acabamos de empezar con un video corto sobre parte de la compañía en las Amazonas. So what was happening in the video clip? So, what was happening in the video clip? Hi, Caprice. Hi, are you able to hear me? Yes, thank you so much. I'm so happy to be here today with you and share my message with more people from Connecticut. So the video that you mentioned, basically we have some image from the Amazon where we extract our ingredients. We work with very sustainable fruits and nuts from the Amazon. They have the power to regenerate the forest and also our skin. So the footage is basically traditional people from the Amazon rainforest collecting acai, which is more popular. I'm pretty sure this beautiful audience knows acai very well. But there is other super exotic fruits like ucuba, cacai, passion fruit, buriti, andiroba. I know everything sounds super different and complicated, but all these fruits and nuts, Mother Earth give us in abundance. And the traditional people of the Amazon forest, they really want to work with this, with the biodiversity that can preserve the whole ecosystem where they live. That's so beautiful. Pues I'm going to translate. So Rose said what we were seeing was in the Amazon, they were collecting some of the abundance of the Amazon to create these skin products, including many people know some of the superfoods, acai, cacao, passion fruit, androba, other fruits and nuts. And I'm sorry, I need to translate in Spanish. No, there is no translation. It's ucuba, andiroba. Sí, que yo quería traducir en español y lo estaba repitiendo en inglés. Pues
Rose nos estaba explicando de que los productos de la compañía de productos de piel que ellos hacen vienen de la Amazona y lo hacen una manera para poder sostener el ecosistema del medio ambiente de la madre tierra, también poder sostener a los seres humanos y la madre tierra lo hace con abundancia y nos da lo que mucha gente conoce como comidas, en inglés se dice superfoods, comidas con muchas vitaminas, nutrición, minerales, una abundancia en ciertos comidas, frutas y nueces de la Amazona. Y los productos de la piel contiene mucho de ellos. Como por ejemplo, Rose dice, mucha gente conoce açaí y también cacao, el cacao y una fruta que se llama androva y otras frutas y nueces también. Y pues es una manera de trabajar una relación donde el ser humano puede beneficiar y también la naturaleza puede beneficiar y trabajando directamente con las comunidades indígenas en la Amazona. And so, what was your inspiration for this? ¿Qué te inspiró? Sí. Qué rico su traducción. My inspiration is as a native Brazilian, since school, I was always listening about the destruction in the Amazon forest. And I wanted to be part of the solution. I want to create something that could help the forest. I also, as a native Brazilian, knew the power of the plants of the Amazon. So I've come across to all these exotic plants early on in Brazil, and I knew they were very good for the skin, but there was no many products out there using these exotic plants. And my third inspiration was also in my childhood, I was raised by a herbalist, a curandeira, and she always taught me everything about the power of the plants and how we can use that for healing our bodies and minds. And during my whole childhood, we never had doctors in our village in the south of Brazil. And she was the curandeira of our neighborhood, healing a lot of people using her plants, her leaves, her teas. And I understood early on that we could use more our natural resources for healing, for beauty, and for so many other practices. Pues Rose, la inspiración de esta compañía para Rose ha sido su niñez. Ella es brasileña y quiso mantener la tradición y apoyar al medio ambiente, el ecosistema. Y cuando era niña en la escuela aprendió mucho sobre la destrucción que el ser humano causa en la Amazona y quería ser parte de la solución para prevenir esa destrucción. Y también otro punto que le inspiró era creciendo una mujer que la ayudó en crecer, es una curandera y ella no solamente sabía mucho sobre el poder de las plantas y enseñó un poco de eso a Rose, pero también era la persona que en su pueblo, en su comunidad del sur de Brasil, dependía en ella, en esta persona, para curar, porque no habían doctores en esa comunidad. Y ella curaba usando tés, hojas, plantas. Y de ahí esa inspiración para ver cómo utilizar ese poder de la naturaleza para apoyar contra envejecimiento, para apoyar a la belleza del ser humano. And so I added
anti-aging. Yeah. Yeah. Yes, yes, the Amazon is a real treasure. So far, the pharma industry have fully researched the plants of the Amazon in only 2% of its extent. So that means that 98% of the Amazon forest, its potential is unknown. So imagine how many beautiful things we could create that could benefit our health, our beauty routines, our lives, with superfoods. And it's just lack research and a little bit more involvement of the communities down there to make this happen. Y Rose nos quiere recordar de que las compañías farmacéuticas han examinado, han hecho investigaciones sobre el poder de las plantas en la Amazona, pero no más de 2% de las plantas que existen. Eso quiere decir que 98% de la potencia de lo que se encuentra en la naturaleza en la Amazona, no tenemos ninguna idea de las posibilidades. Hay grandes oportunidades de mejorar nuestra salud, apoyo a nuestra belleza y comidas poderosas que existen que todavía ni hemos podido entender las posibilidades, y es bien importante seguir investigando y conociendo mano a mano con las comunidades que viven allí, que son de allí, que saben mucho, y es tiempo que ponemos atención. Y entonces, Rose, yo sé que has viajado mucho a conocer a esas comunidades, a trabajar con esas comunidades y también crear un módulo de tu compañía está también basado en el éxito mutual tuya, igual como de las comunidades. ¿Nos puedes explicar un poco qué es el modelo de compañía que tenés? And so, Rose, to that point of getting to work closely with the communities that live in the Amazon, I know that you're very committed to doing that and working in partnership and collaborative approach. Can you share a little bit about your business model, this collaboration with the local community? Sure. So there is a new era of businesses doing sustainable businesses in the Amazon. We call it impact business or social entrepreneurship, where we try to balance profit. So we are still a private company, but also with a highly impactful environmental and social model. So in my brand, in the Amazonian SkinFood, I give 10% of my profits to the Amazon communities. So I try to work with Riverside and indigenous community that are not producing anything yet as a source of income. Because I source all my ingredients in the Amazon. So there are a few communities, and we call the extractive reserve, where people already have a source of income by extracting Brazil nuts, açaí, cucuba, all these fruits. But the Amazon is immense. There's tons of villas and communities that they are not producing yet anything to sell and have a steady income. So we decide to give 10% of our profits back in order to share our success. So the more we grow, the more we sell. And also we felt it was a very strong connection between customers. So we bring a little piece of the Amazon to customers' new habits with their new skincare routine. So they feel also part that every dollar they are spending with us is giving a very positive impact in the Amazon. So this is like a circular economy model
where we extract, we source there, we benefit families behind each ingredient in our formulas. And then once we sell that, we give back 10%. And we are very, very proud of this model. And I am an optimistic person. I believe in the future, more and more companies will be doing not the only, sometimes by law, 1%. A lot of companies don't do even the 1% donations. So I think in the future, more and more companies will have business model more based on a circular economy. Beautiful. And I do hope that comes to be. Pues Rose dice de que quiere explicar un poco sobre el modelo del negocio de ellos. Está basado en este concepto, en impacto social, es tener un negocio que es privado, pero también tiene en mente como una de las metas el impacto positivo social y en este caso ambiental, donde 10% de las ganancias del negocio van a apoyar a las comunidades indígenas que viven cerca del río y también no tienen otra forma de ingreso, no venden nada, no tienen otros productos y de esa forma apoyarlos directamente. Es decir, hay comunidades que se encuentran ahora por la Amazona, donde ellos son parte de la cultivación de azaí, acuba, otras frutas, pero hay otros pueblos donde no tienen ese tipo de ingreso, no tienen esos tipos de negocios y ellos específicamente trabajan en colaboración con esas comunidades que no tienen otra forma de ingreso. Y por eso la gente, los clientes que compran estos productos Amazonian Skin Food, no solamente se están beneficiando con la calidad del producto, el impacto positivo que tiene estas, como se dice en inglés, superfoods, comidas con una alta concentración de vitaminas, nutrición para el cuerpo, para la piel, pero también se están beneficiando de saber que están apoyando también esa conexión que ellos tienen con la Amazona, apoyando a familias en la Amazona. Y este es el modelo de una economía circular. Y en la economía circular, todos se benefician, incluyendo el medio ambiente. Y en lugar de ver el mundo de que nomás tenemos una tal cantidad y yo voy a ganar todo lo que yo necesito, voy a extractar todo lo que yo quiero para tener la más alta ganancia, el concepto de un negocio circular es que en cada punto todos nos beneficiamos y todos tenemos una relación mutua donde no hay daño a los demás y cada punto apoya al otro punto. Eso es el concepto de una economía circular y Rose dice de que ese es el modelo para ellos de esta compañía y es una persona, Rose dice, muy optimista de que sueña de que van a haber muchos más negocios adaptando este modelo de economía circular. What a beautiful vision that more companies will have the circular economic model where in every point in the process of whether it's producing a service or a product, all involved, including the planet, get to benefit and looking towards causing no harm, right? And having it be sustainable. What a beautiful vision. And so one thing that I didn't mention, but I need to highlight, is we're so proud that you are based in Connecticut. We are so proud that you decided to launch the stream Amazonian Skin Food and have it benefit all the way to Brazil.
the indigenous communities who, at this time, in a capitalistic world, still need currency, monetary currency, to buy whatever it is that they need to get that they can't get on their own. And so, what a privilege to connect, to have the ability where your company is connecting Connecticut to such a beautiful effort. So, my question to you is, have you had any small business support from the state of Connecticut? Mi pregunta para ti es de que si has podido recaudar apoyo del estado de Connecticut siendo una impresora que empezó aquí, basada en Connecticut, y es un privilegio saber de que estás conectando a el estado de Connecticut y la gente de aquí con algo tan importante apoyando a las comunidades indígenas en Brasil. ¿Has podido obtener asistencia para tu negocio aquí en Connecticut? Thank you again for the compliments. It's an honor to launch my business here in the East Coast. It's a very flourishing area, and the location is very good as well. So I am connected with other important states. Currently, I had a mentorship from the University of Connecticut that helped me to set up the business. So there is a small business department inside the university, and I have a mentor, and she's a very talented businesswoman, and they gave advice on my business. So far from the state, that's the type of support I need. I would like to have more support regarding grants or other initiatives, but so far I didn't find yet the right program for me. Yes, but yes, it's very good community. I feel so. Even the Amazon is so far away. People easily connect with the forest and the needs of having more quality products in what they use. I feel that in the East Coast, people are more aware what they use, the impact it have, not only in the environment but in their health. They are very concerned about their health and what they use. So in that regard, Amazonian SkinFood came in a good time, and we felt very embraced by the community here. And that's beautiful to hear that the University of Connecticut, the Small Business Resource Center, was such an important support. I know them very well as well, and I'm so happy to hear that they were part of this beautiful journey. Pues la pregunta para Rose era si encontró apoyo aquí en el estado de Connecticut para su negocio, y dice que sí, tenía el apoyo directo como una relación de mentoría con alguien de la Universidad de Connecticut en el departamento que apoya a los pequeños negocios aquí en Connecticut. Y yo personalmente conozco muy bien también a la gente de allí, y sí, me alegra mucho que el estado de Connecticut apoyó a Rose y Amazonian SkinFood en este proceso en lanzar su negocio. Y Rose dice que también es importante notar que es bien bonito estar aquí en la parte norte-oeste de los Estados Unidos, porque aquí las personas encuentran que están conscientes de ser saludables, y los productos que utilizan quieren que también apoyen a su salud, y también quieren tener un impacto positivo en el mundo, y ese alineamiento que Amazonian SkinFood se lanzó a tiempo para ser parte de este camino con la población de los Estados Unidos en esta parte del país. That's so beautiful. And so, what do you see one of the greatest challenges for the villages that you work with in the Amazon? What would you say are some of the greatest challenges now that you have listeners that we should know of? ¿Cuál sería el más gran reto para las comunidades en la Amazona
porque has tenido más contacto como mi persona. Yo nunca he podido ir, no tengo mucho contacto y es importante poder levantar la voz de la gente. Y si nos puedes decir un poco. Mhm. Well, the list is very long. It's hard to start to say, but I think one of the main things are the land, territory fights and conflicts about territory. Involves the government in marking these territories as indigenous. So in that sense, they get protected. As the government has been failing, in keeping these lands protected, their lands protected. They are a very easy target for miners and cattle farmers, loggers, and all these destructive sectors that just pursue their lands and want to use their resources. So this is the main challenge: is land. Demarcación. So because of this problem, it generates other problems, like the water is very polluted. So we've been working very hard in raising funds here in the US to try to help some communities to build water wells, so they have access to drinkable water, because right now their water is polluted with the heavy metals and other sources of exploitation of the land. So their main source of food is fishing and also farming cassava and other things. But the water is the second biggest challenge after land territory marking. And the problems go on and on. They live in poverty. So they are very sensitive to health issues. They are not very protected by the government. So we, as a private sector, together with organizations, we've been working a lot to try to change the scenario by building water wells, providing sometimes internet access to some areas so they can communicate and show to the world what's going on. Also with all sort of basic needs sometimes. But water, I think, is one of our main target now that we've been working here. I work with my brands as well. We raised with the profit made in the last 4 or 5 months and some donations, we raised $4,000, where we built a school in the heart of the Amazon, and we are expanding for other needs of this community, this specific village, the New Shibu, that we work in the state of Acre, Amazon. And the Brazilian Amazon is very close to Peru, but is still Brazilian Amazon. Wow. It's just so beautiful where you are doing a skin product and yet so socially conscious and trying to support, including building a school. I'm sure that if we continue having this conversation, which unfortunately your time is almost up, you'd have a longer list of ways in which you've already helped. De que sí, mil gracias por todo el apoyo que has hecho. Nomás acabas de lanzar tu compañía y ya has hecho mucho para tratar de apoyar a las comunidades en la Amazona. Y la pregunta era en inglés, ¿cuáles eran algunos de los desafíos o retos que se encuentra la comunidad en la Amazona, los pueblos indígenas? Y Rose dice de que lamentablemente hay varios, pero uno de los más grandes es el tema de demarcación de terrenos, de que en este momento se encuentra las comunidades indígenas en conflicto con el gobierno y otras compañías, incluyendo compañías minoreras y
los quienes tienen finca de vacas y los quienes hacen su dinero en botar árboles y vender madera. Y hay conflictos que es bien difícil para los pueblos indígenas si el gobierno legalmente no reconoce que ellos son dueños de ciertos terrenos. Y lamentablemente en los últimos años el gobierno brasileño no estaba funcionando a ese nivel. Y después de el asunto de terrenos es el asunto de la polución de las aguas, que lamentablemente dependen en las aguas y hay metales tóxicos a alto nivel en este momento en muchos de los ríos o el fuente de agua primaria de las comunidades, y también tomando en cuenta que muchos de ellos sobreviven en pescar. Y también en la cosecha de cazada, pero lo de las aguas es un gran problema, y de parte de la compañía Amazonian SkinFood también están tratando de crear maneras de que las comunidades pueden obtener su agua fresca en la construcción ahorita quiero decir cómo, ahorita se me olvidó cómo se dice well. Pero ¿Pozo? ya ¿Cómo? ¿Un pozo? ¿Un pozo? Así como para tener un pozo de agua fresca. Yo sé que en Guatemala es como, en inglés se llama rain barrels. Uno puede construir para poder obtener el agua de cuando cae la lluvia, pero también encontrar pozos de agua que están debajo del terreno. So underwater wells también, pero no sé qué, qué tecnología están usando ustedes. Esto es un artesiano, pozo artesiano. So water well that is being developed specifically for the Amazon because of the environmental conditions. Everything depreciates so fast, so we can't really rely on pumps or pipes. Everything is hard and maintenance is impossible. So there is a specific model that we have a partner in Brazil that developed after years of research that works for the indigenous community, and it lasts like a decade or 20 years, and it can benefit up to 100 people, one water well, because of the size of it. Pues gracias, Rose. Rose dice de que están trabajando con una compañía que en los últimos 20 años han hecho mucha investigación y crearon los pozos, la tecnología, porque no pueden tener, por ejemplo, plumería debajo de la tierra en la Amazona. El clima es tan fuerte, tan difícil, que lo que uno cree que uno puede hacer en la ciudad para nada va a trabajar en la Amazona. Y tuvieron que hacer investigación, y esta compañía que sabe 20 años haciendo lo que están haciendo, crearon algo que puede apoyar a 100 personas. Entonces, un pozo, como ellos lo construyen, puede apoyar 100 personas y puede durar 20 años. Es decir, Rose, es un gran placer saber que Amazonian Seafood existe, y a nivel que contestaste mis respuestas, es tan obvio que no estás diciendo 10% de las ganancias van a las comunidades necesitadas en la Amazonia para obtener clientes como un comercial, que lo estás haciendo porque en verdad ahí está tu corazón, ahí está tu espíritu, y que sí estás logrando tener un gran impacto lado a lado, mano a mano con la comunidad, y no pensar que yo voy a ir a salvar a los pobres. No, estás trabajando lado a lado en la realidad, sabiendo el contexto, porque estás allí, una compañera en la lucha con la gente. Yo he
puesto las cremas y los aceites y me encantan. No se siente pesado, no se siente como si tengo aceite, ay, y tengo mucho producto para nada. Se siente casi como agua, pero con una riqueza que me deja, yo tengo que una picazón cuando se pone en invierno, no sé si es calefacciones que resecan mucho mi piel y tus productos me han salvado. Okay. Mil gracias. I just want to say that what an honor to have you on the show, where it is very clear Amazonian Skin Food is truly working side by side by the indigenous community that needs the support now more than ever, because the level of the answers that you provided, we're talking about just about the wells and how you mentioned working side by side with a company and supporting and building wells in these communities that invested over 20 years of research and proven to create a model that works in the Amazon because of the specific climate challenges of working in a jungle in the Amazon, humidity and all of those things. And so not coming in saying, oh, we have the solution, but actually working in partnership with the folks on the ground. And it is clear to me that it is an utmost commitment for the social positive impact with in partnership with the people. And this 10%, if people buy your product, it isn't just saying 10% to sell as much as possible of your product, but it is a true commitment of having a positive impact in the Amazon, which you already are having. And so what a privilege to have you on our show today. And a big shout out to you, to your partners in this. I know that one of them is your husband. He's the Yes, so just a big thank you for leading the way in a circular economy. Oh my God, it's a pleasure. You made my day. Yes, I want to generate the more positive impact I can. I wish it was beyond the Amazon, but the Amazon is already big enough, has problems enough. So it's an honor to be here today and share my message, my mission, and my products with such a beautiful audience here. Yes, anyone that has any doubt or want to participate, just reach me out in any channel, any social media channel I have. And so what is one way in which we can find out more about your skin products? What are they and how much they cost? Where should we go? ¿Cómo podemos buscar tus productos? ¿Cuáles son los productos y cuánto cuestan y cómo comprarlos? My website is amazonianskinfood.com. If you just type on Google Amazonian Skin Food, I show first. My Instagram is the same name. I'm on all social medias, YouTube, Facebook, Amazonian Skin Food. And we are almost sold out this year. This is the Skinimalism kit that we launched a year ago. So we are very new in the market, and this is almost sold out. I have few units left, but we are making more. So I'm working a lot to produce more batches. We are still doing small batches, but yeah, and we are launching new products very soon, a cleanser too. The line is expanding. They're very innovative. My products are clinically proven. We have science backing all our claims, and the results in the skin is very good for firming, contouring, nourishing, anti-aging, and so on. Pues es un placer tenerte aquí. Para las personas que están escuchando y quieren comprar y investigar un poco más, pueden entrar a la página de el internet amazonianskinfood.com. Tenemos esto deletrado en nuestra página de Facebook en este video de hoy, y de ahí también pueden encontrar más
sobre la compañía en Instagram y YouTube y lanzaron hace un año con un producto que ya casi se han terminado, pero ya van a empezar a lanzar más y para que sepan, para limpiar la cara, para mantener la cara firme, para dar beneficios nutritivos a toda la piel del cuerpo. Y todo ha sido investigado en clínicas científicas y comprobados a tener un beneficio a la piel del ser humano. Y gracias a todos por escuchar hoy. Y métense a amazonianskinfood.com y pueden hasta dar a alguien que quieren este producto. Inclusive les pueden dejar saber que están ayudando a las comunidades indígenas de Brasil. And so you are not too late. Go into amazonianskinfood.com and you might be able to buy still someone that you love a beautiful Christmas gift and you're actually supporting 10% of the communities in Brazil's Amazon forest. Thank you so much. Gracias por todo. Un grande Gracias a ti. Bendiciones. Ashe. Aho. Aush. 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 See you soon. See you soon.